Lebanon, a country located on the eastern shore of the Mediterranean Sea. It consists of a narrow strip of territory and is one of the world's smaller, sovereign states. The capital is Beirut. Though Lebanon, particularly its coastal region, was the site of some of the oldest human settlements in the world, the Phoenician ports of Tyre, modern Sidon, Ada, and Byblos, Jubail, were dominant centers of trade and culture in the 3rd millennium BCE. It was not until 1920 that the contemporary state came into being. In that year, France, which administered Lebanon as a League of Nations mandate, established the state of Greater Lebanon. Lebanon then became a republic in 1926 and achieved independence in 1943. Lebanon shares many of the cultural characteristics of the Arab world, yet it has attributes that differentiate it from many of its Arab neighbors. Its rugged, mountainous terrain has served throughout history as an asylum for diverse religious and ethnic groups and for political dissidents. Lebanon is one of the most densely populated countries in the Mediterranean area and has a high rate of literacy. Notwithstanding its meager natural resources, Lebanon long managed to serve as a busy commercial and cultural center for the Middle East. This outward image of vitality and growth nevertheless disguised serious problems. Not only did Lebanon have to grapple with internal problems of social and economic organization, but it also had to struggle to define its position in relation to Israel, to its Arab neighbors, and to Palestinian refugees living in Lebanon. The delicate balance of Lebanese confessionalism, the proportional sharing of power between the country's religious communities was eroded under the pressures of this struggle. Communal rivalries over political power, exacerbated by the complex issues that arose from the question of Palestinian presence and from a growing state within a state, led to the outbreak of an extremely damaging civil war in 1975 and a breakdown of the governmental system. After the end of the civil war in 1990, Lebanon gradually reclaimed a degree of relative socio-economic and political stability. Because of the continued problems of external intervention and troubled confessional relations, however, many of Lebanon's challenges persisted into the early 21st century. Lebanon is bounded to the north and east by Syria, to the south by Israel, and to the west by the Mediterranean Sea. As in any mountainous region, the physical geography of Lebanon is extremely complex and varied. Landforms, climate, soils, and vegetation undergo some sharp and striking changes within short distances. 4 distinct physiographic regions may be distinguished: a narrow coastal plain along the Mediterranean Sea, the Lebanon Mountains, Jabal Lubnan, Al-Bika, Bekaa Valley, and the Anti-Lebanon and Hermon ranges running parallel to the Lebanese mountains. The coastal plain is narrow and discontinuous, almost disappearing in places. It is formed of river-deposited alluvium and marine sediments, which alternate suddenly with rocky beaches and sandy bays, and is generally fertile. In the far north it expands to form the Akkar Plain. The snow-capped Lebanon Mountains are one of the most prominent features of the country's landscape. The range, rising steeply from the coast, forms a ridge of limestone and sandstone, cut by narrow and deep gorges. It is approximately 100 miles 160 kilometers long and varies in width from 6 to 35 miles 10 to 56 kilometers. Its maximum elevation is at Kernat al-Sada, 10,131 feet 3,088 meters, in the north, where the renowned cedars of Lebanon grow in the shadow of the peak. The range then gradually slopes to the south, rising again to a second peak, Jabal Anan, 8,842 feet 2,695 meters northeast of Beirut. To the south, the range branches westward to form the Shuf Mountains, and at its southern reaches gives way to the hills of Galilee, which are lower. Al-Bika Valley lies between the Lebanon Mountains in the west and the Anti-Lebanon Mountains in the east. Its fertile soils consist of alluvial deposits from the mountains on either side. The valley, approximately 110 miles 180 kilometers long and from 6 to 16 miles 10 to 26 kilometers wide, is part of the Great East African Rift System.
In the south, Albika becomes hilly and rugged, blending into the foothills of Mount Hermon, Jabal al-Sheikh to form the upper Jordan Valley. The anti-Lebanon range Al-Jabal al-Sharqi starts with a high peak in the north and slopes southward until it is interrupted by Mount Hermon, 9,232 feet 2,814 meters. Lebanese rivers, though numerous, are mostly winter torrents draining the western slopes of the Lebanon mountains. The only exception is the Li-Ani River, 90 miles 145 kilometers long, which rises near the famed ruins of Baalbek Labak and flows southward in Albika to empty into the Mediterranean near historic Tyre. Lebanon, quốc gia nằm ở bờ đông của biển Địa Trung Hải, nó bao gồm một dải lãnh thổ hẹp và là một trong những quốc gia có chủ quyền nhỏ hơn trên thế giới, thủ đô là Beirut, mặc dù Lebanon. Đặc biệt là vùng ven biển, là nơi có một số khu định cư lâu đời nhất của con người trên thế giới, các cảng Phoenixia Tai, hiện đại Sidon, Aya và Byblos, Jubao, là những trung tâm thương mại thống trị và văn hóa trong thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên phải đến năm 1920, nhà nước đương đại mới ra đời. Vào năm đó, Pháp, quốc gia quản lý Lebanon với tư cách là cơ quan ủy quyền của Hội Quốc Liên, đã thành lập nhà nước Greater Lebanon. Lebanon sau đó trở thành một nước cộng hòa vào năm 1926 và giành được độc lập vào năm 1943. Lebanon chia sẻ nhiều đặc điểm văn hóa của thế giới Ả Rập, nhưng nó có những đặc điểm khác biệt với nhiều nước láng giềng Ả Rập. Địa hình đồi núi hiểm trở của nó đã phục vụ trong suốt lịch sử như một nơi trú ẩn cho các nhóm tôn giáo và sắc tộc khác nhau và cho những người bất đồng chính kiến. Lebanon là một trong những quốc gia đông dân nhất ở khu vực Địa Trung Hải và có tỷ lệ người biết chữ cao, bất chấp nguồn tài nguyên thiên nhiên ít ỏi. Lebanon từ lâu đã trở thành một trung tâm văn hóa và thương mại sầm uất của Trung Đông. Hình ảnh bên ngoài về sức sống và sự phát triển này tuy nhiên lại che giấu những vấn đề nghiêm trọng. Lebanon không chỉ phải vật lộn với các vấn đề nội bộ về tổ chức xã hội và kinh tế, mà còn phải đấu tranh để xác định vị trí của mình trong mối quan hệ với Israel, với các nước láng giềng Ả Rập và với những người tị nạn Palestine sống ở Lebanon. Sự cân bằng mong manh của chủ nghĩa giải tội ở Lebanon, sự chia sẻ quyền lực theo tỷ lệ giữa các cộng đồng tôn giáo của đất nước đã bị xói mòn dưới áp lực của cuộc đấu tranh này. Sự ganh đua cộng đồng về quyền lực chính trị trở nên trầm trọng hơn bởi các vấn đề phức tạp nảy sinh từ câu hỏi về sự hiện diện của người Palestine và từ một nhà nước trong một bang ngày càng tăng, đã dẫn đến sự bùng nổ của một cuộc nội chiến vô cùng tàn khốc vào năm 1975 và sự tan vỡ của hệ thống chính quyền sau khi kết thúc cuộc nội chiến năm 1990. Lebanon dần dần lấy lại mức độ ổn định kinh tế xã hội và chính trị tương đối, tuy nhiên, do các vấn đề liên tục của sự can thiệp từ bên ngoài và quan hệ thú tội gặp khó khăn. Nhiều thách thức của Lebanon vẫn tồn tại cho đến đầu thế kỷ 21. Lebanon có phía Bắc và phía Đông giáp với Syria, phía Nam giáp Israel và phía Tây giáp biển Địa Trung Hải, như ở bất kỳ vùng núi nào. Địa lý vật lý của Lebanon vô cùng phức tạp và đa dạng, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng và thảm thực vật trải qua một số thay đổi mạnh mẽ và ấn tượng trong khoảng cách ngắn. Có thể phân biệt 4 vùng địa lý rõ rệt: đồng bằng ven biển hẹp dọc biển Địa Trung Hải, dãy núi Lebanon, Jabal Lebanon, Albika, thung lũng Bekaa, và các dãy Anti-Lebanon và Hermon chạy song song với dãy núi Lebanon. Đồng bằng ven biển thu hẹp và không liên tục, gần như biến mất ở các nơi. Nó được hình thành từ phù sa do sông bồi đắp và trầm tích biển, xen kẽ đột ngột với các bãi đá và vịnh cát và nhìn chung là màu mỡ. Ở cực Bắc, nó mở rộng để tạo thành đồng bằng Akka. Dãy núi Lebanon phủ đầy tuyết là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của cảnh quan đất nước. Dãy núi này cao dần từ bờ biển, tạo thành một dãy núi đá vôi và sa thạch.
bị cắt bởi các hẻm núi hẹp và sâu, đó là khoảng 100 dặm 160 km dài và thay đổi theo chiều rộng 6 đến 35 dặm 10 đến 56 km, độ cao tối đa của nó là tại Qurnat al-Soda, 10,131 feet 3088 m ở phía bắc. Nơi những cây tuyết tùng nổi tiếng của Lebanon mọc dưới bóng của đỉnh núi, phạm vi sau đó dốc dần về phía nam, lại tăng lên đến đỉnh thứ hai, Jabal Anim 8842 feet 2695 m. Phía đông bắc Beirut, ở phía nam, dãy này phân nhánh về phía tây để tạo thành dãy núi sắp và ở các vùng phía nam của nó nhường chỗ cho các ngọn đồi của Galilee, thấp hơn Andika. Thung lũng nằm giữa dãy núi Lebanon ở phía tây và dãy núi Anti-Lebanon ở phía đông. Đất đai màu mỡ của nó bao gồm phù sa từ các ngọn núi ở hai bên thung lũng. Khoảng 110 dặm 180 km dài và 6 đến 16 dặm 10 đến 26 km rộng là một phần của hệ thống lớn Rif Đông Phi ở phía nam Andika, trở nên đồi núi và gồ ghề, hòa vào chân núi Hermon, Jabal al-Say, để tạo thành thung lũng Jordan phía trên. Dãy Anti-Lebanon al-Jabal al-Zaki bắt đầu với một đỉnh cao ở phía bắc và dốc về phía nam cho đến khi nó bị gián đoạn bởi núi Hermon 9232 feet 2814 m. Các con sông ở Lebanon, mặc dù rất nhiều, chủ yếu là dòng chảy vào mùa đông, làm cạn kiệt các sườn phía tây của dãy núi Lebanon, ngoại lệ duy nhất là Li Ani sông 90 dặm 145 km dài. Trong đó tăng gần đống đổ nát nổi tiếng của Bao Bách Ba, Laba, và chảy về phía nam ở Anbika, để đổ vào Địa Trung Hải gần Tyre lịch sử.